guys, welcome back to a new video. నా పేరు ఆదిత్య, మీరు చూస్తున్నారు వీకెండ్ బ్యాక్ ప్యాకర్. సో ఈరోజు ధన్తెరస్ అనమాట, రేపు దివాళీ. సో ఈరోజు మనం ఒక ఎక్విప్మెంట్ కొనబోతున్నాము. సో ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే ఒక సేఫ్టీకి సంబంధించింది. అదేంటో నేను వెళ్ళే దారిలో చూపిస్తా. సో అప్పటి వరకు మీరు సీన్స్ చూడండి. నేను ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి కొంటున్నాను. సో ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే ఇదే అనమాట. సో ఆ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ అనేది హెల్మెట్ వరల్డ్కి వచ్చాము. అండ్ వంశీ పుట్ ఆన్ ద హెల్మెట్. సో హెల్మెట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో వేరే హెల్మెట్స్ అన్ని ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఏదో ఒకటి చూసి ఫిక్స్ అవుతాం. అప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉన్న హెల్మెట్స్ అన్ని ఒకసారి చూపిస్తాను నేను. హైట్ ఉంది. రైట్ నో మా వీకెండ్ బ్యాక్ హ్యాకర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే హెల్మెట్ సైజ్ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎట్లుందిరా సైజు? సెట్టా? ఓకే. సో ఈ హెల్మెట్ ఎందుకు కొంటారో మీకు తెలియాలంటే వెయిట్ చేయండి. హాయ్ గైస్, సో హెల్మెట్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది. అక్కడ పోయినాం, మాకేం నచ్చలేదు, బ్యాక్ వచ్చేసాము. కానీ ఇక్కడ ఇంకా వేరే షాప్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. పక్కన కొన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ చూస్తాం ఇప్పుడు వెళ్ళి. అండ్ ఇక్కడ మేము ఒక ప్లేస్కి వచ్చాము లంచ్ చేయడానికి. సో ఈ ప్లేస్ నాన్కి. సో ఇక్కడ వెయిటింగ్లో ఉన్నాము. వెయిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ గ్రేట్ ఫుడ్. కొన్ని స్పెషల్ డిషెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మంచి తినడానికి. ఆర్డర్ చేసుకొని తింటాం మనం. అప్పటి వరకు పక్కనే మన హెల్మెట్ షాప్స్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తాం. అది కూడా చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే, చికెన్ పకోడా. This is what did you order? Drumsticks. And what else is coming? Pork ginger. Pork, prawns fried rice, Okay, or mixed fried rice. it's wonderful. Boys, how is the food? Nice. What is the rating out of 10? 9. 2? 8. 2? 8.3.789. तू इंजीनियर है. Yeah. హాయ్ గైస్, సో ఇప్పుడే మా లంచ్ అయిపోయింది. అండ్ లంచ్ తర్వాత మేము ఇక్కడ వెళ్తుంటే ఒక షాప్ కనిపించింది, శ్రీ గణేష్. సో అక్కడ కొన్ని హెల్మెట్స్ చూసామన్నమాట. సో ఇది అనమాట షాప్. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని హెల్మెట్స్ చూసాము. సో ఫైనల్లీ ఒక హెల్మెట్ అయితే ఫిక్స్ చేసేసాము, అది కొనేసాము కూడా. ఇప్పుడు నేను వేసుకొని చూపిస్తాను. ఓకే, అది చూడండి హెల్మెట్ ఏదో.
హాయ్ గైస్. సో ఇందాక మీరు చూసిన వీడియోలో అదైతే నేను కాదు. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ అండ్ హెల్దీ. ఇందాక చూసిన వీడియో ఏదైతే ఉందో అది నా ఫ్రెండ్ వీడియో అనమాట. వాడు కూడా ఒక యూట్యూబర్ నాలాగే. వాడు మోటో వ్లాగింగ్ చేస్తాడనమాట. అండ్ వాడు ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ సేఫ్ ఉన్నాడు. చిన్న ఒక మైనర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అంతే. బట్ ప్రాపర్ హెల్మెట్, ప్రాపర్ గేర్లో ఉండడం వల్ల వాడు చాలా సేవ్ అయ్యాడు. అండ్ ఆ ఫుల్ వీడియో ఏదైతే ఉందో అది నా డిస్క్రిప్షన్లో మొత్తం లింక్ ఇస్తాను అనమాట. వాడి ఛానల్కి వెళ్ళి చూడండి. ఒకవేళ మంచి కంటెంట్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి, కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉంటే నా వీడియోస్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ నచ్చితే ఒక లైక్ కూడా వేసుకోండి. అండ్ నేను ఎందుకు హెల్మెట్ కొన్నాను సడన్గా అంటే ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాను మీ అందరికీ. ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో అప్కమింగ్ వ్లాగ్స్లో మీకు తెలుస్తుంది. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ మై వీడియోస్ అండ్ కీప్ వాచింగ్. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం ఈ టైంలో. అండ్ మేబీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ 1500 సబ్స్క్రైబర్స్తో నేను ముందుకెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియోకి ఒక 60 likes ఏం వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కనుక నాకు సపోర్ట్ చేయాలంటే 60 likes వచ్చేలాగా మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీకి కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. టిల్ దెన్, పీస్.